Florida. It's very sunny outside and very hot, and I'm back on my live stream because I have a challenge from YouTube. They're trying to, I don't know, to give me some tips on developing my channel, and they told me to do more live streams, more than April, June. From June to September, they kind of gave me a tip to do about 32 live streams to say if my channel will boost. So I'm trying to do a live stream when it's a weekend, because on the weekend I can just relax and have some time for myself. During the week I work from 8:30 to 5, and then I rush home to cook my dinner, and I cannot go on the live stream during the week. So I'm trying to catch a moment and go on the live stream during the weekend. So this live stream is not going to be long, maybe 30 minutes, because I wanted to put makeup with you. Look at this beautiful dress. This is a new dress. I wanted to wear it in Italy when we went, but it was too hot and I just didn't have a chance to wear it because I wore my white linen dress. And this dress makes me so happy. I'm wearing my blue Swarovski crystal earrings and my blue bracelet. So this is a gift from my one of my very good best friends from university, and this is a crystal Swarovski crystal, a gift from my sister. And I'm just so excited to show off this gorgeous dress. I'm still losing some weight. I'm not quite where I want to be, but this dress is size 8, and it doesn't have any stretch, so that goes around my figure very, very nice, and it's not too tight, so I can move. But it's still, the material is pretty hot for Florida or Italy. But I love how it looks on me, and I'm just wearing this dress just to be in a good mood for Sunday. Me and Stella will probably go check a few things out at Kohl's store, because Stella asked me to look at something for school before the school shopping starts. Usually we do our school supply shopping when there is a tax-free weekend. This way we can send about 7% from not paying tax from not paying sales tax. This is a special holiday in Florida. It's usually from the 1st of August, I believe. So hopefully this week we have a tax-free holiday too, so we can shop for school supplies. But Stella asked me to go with her somewhere to check a few things out. So I'm wearing this dress, and this stream is called Get Ready With Me, because I'm gonna show you my new foundation. My sister brought me foundation. The story is that I really like foundations now, and it took me a couple of years to know what works for my face. And I'm really into makeup now because, you know, I'm aging and I want to cover my imperfections, and I'm into makeup. I started to do eyeshadows. I learned how to do eyeshadows. So I don't know, makeup just makes me happy every day. So even if it's Sunday, I don't have anywhere to go besides like taking it easy on Sunday. I still want to share you this beautiful foundation, because last year when I was in Germany, I bought Forever Natural Nude. It's a Dior foundation, and I couldn't find it in the United States. So this year I asked my sister, when we met in Sicily, I asked my sister to bring me this foundation, and she bought me two. She actually bought me another one which called Forever Hydra Nude. So and I wanted to compare this two. I really like the natural nude, but I tried the Hydra Nude, and I wanted to show you how it's gonna look on my face. Hey, welcome Maha official. Where are you from? Don't be shy. I'm Kate. I'm from Central Florida. I'm an immigrant from Eastern Europe. I'm Russian. I speak Russian as my first language. English is my second language. And I've been living in the United States and Florida for the past 19 years. So if you're first time on my channel, welcome, welcome. I'm wearing this beautiful dress. Here are my beautiful roses from my husband.
And here's my beautiful marble bathroom, and I'm just doing the live stream, getting ready for the day. I'm putting new makeup, and I'm kind of like giving a little review on I'm obsessed with foundation, and I'm giving a little review for Forever Hydra Nude. I like more matte foundations. My color is usually neutral, or sometimes it's C, like, which is cold, so more in pink undertones, like cold pink undertones, not too warm olive undertones. So today I'm gonna put this Hydra Nude Forever Dior foundation on, and you're gonna see my comments about how I like this new foundation. So I usually like more liquidy foundation. It's easy to work and put on your face. You can use your fingers. You can always use you know, sponge, like I usually wet the sponge and use it, or you can use the brush. So today I'm using the brush, and I for this purpose, I know when you're using a brush or when you're using a sponge, you use way more foundation than when you use your fingers. But today I feel like using a brush, and you know, I'm not really worrying about this foundation lasting, because it's you know, it's something you use. You don't keep too long so it doesn't go bad in the bottle. I like to use my foundations fresh, so I like to buy my foundations every maybe 3 or 4 months. Okay, so I pumped about 4 pumps, and again, you see, I like the it being a little more liquidy than thick, because supposedly it's nude. It's very light foundation, maybe light to medium, I would say. And I think Hydra, because it does have some ingredients that help your skin to be hydrated during the day. So I also, yeah, it says hydration 48 hours, and it has hyaluronic acid. So I like the effect of hydration during the day, but let me start applying it and you'll see what I'm talking about. Because when I apply this foundation, I noticed it's a little too shiny for my liking. Again, I prefer matte foundations, but this one is shiny, but it's not a big deal, because if you find your foundation a little shinier than you wished for, a little more glowy or dewy, you can always add setting powder or any kind of powder to take off this shine or to take off the glow. So I do feel like I really like it because it's so light. And when you apply it, it's just, it's not too light. I use 1N. I think it's one of the lightest shades in Dior foundations. For the evening makeup, I use Dior Forever, which is 2N, which is a little darker. It gives you a little effect of, you know, of bronze skin. But for the day, it's very sunny. For the day, for my face, I like very light foundations. I don't like my foundation to be yellowish. I don't like my foundations to be too pink. So I kind of believe in neutral colors. So this is 1N. But I do find it a little glowy when I apply it. So, and I have very good lighting here, so I can tell by looking in the mirror, and I can tell by looking in the camera that this foundation is reflecting the light. And you can see the shiny spots. So, but when you apply it, it's very evenly applied, and I think it's a very thin layer. So if you're concerned about humidity, and if you're concerned that a lot of people say your foundations and your makeup are melting in the sun of Florida and the heat of Florida, forget it. Nothing melts. You know, you apply it, you put setting powder. You know, if my skin is not oily, my skin is pretty much normal. Like, I have some patches of dry, and again, when I have an aging skin, so when I'm aging, I like to have some moisturizing effect during the day.
and like a little bit hyaluronic acid. And for this particular one today, I didn't apply my moisturizer in the morning, so I can, like with this one, it's so light, and because it's Hydra, I feel like I don't need an additional moisturizer in the morning. I did apply the moisturizer at night, so I think when I woke up, I just washed my face with the water and I was good to go. Okay, so it's still 4 pumps. I still have a little bit on my hand, and I'm trying to apply a thin layer. And again, today I'm not gonna apply, maybe I'll, like with this one, because it's super light, I don't like to apply concealer under my eyes, because I kind of feel like if it's nude, it does have an effect of nothing on your face, and it just has a little bit of moisturizing effect. But you can tell it does have a little bit of lighter shade, and it does give me a very even tone on my skin. It does give me an even tone. And for this one, see, it's 4 pumps. So it's only the face, right? And again, the brush takes a lot of foundation, like you're just wasting it. And I have to be honest with you. Цветики-семицветики, добро пожаловать, заходите. Я буду и по-русски, и по-английски. Сегодня по-английски начала. Добрый день. Сегодня накладываем косметику, новая тоналка от Dior. Значит, спасибо, что зашли. So, see how I did 4 pumps on my hand, and because I was using the brush, I'm wasting this precious foundation. So I only put it on the face, so I didn't have enough to put on my neck. And of course, like all the makeup artists will tell you, make sure you put some on your neck so you don't have a lot of contrast between your face and your neck. But with this one, because it's so light, it doesn't make a big contrast with my neck. But to be like, to play by the rule. Вы без косметики прекрасно. Спасибо. Как вам мое новое платье? Хотела похвастаться. Очень красивое платье. Мне кажется, что неплохо сидит на фигуре. Красивые цвета летние. Спасибо. Вот. So, when I apply it to my neck, it does make it look as an even tone with your face. But at this point, my neck is not super red, because when I got suntan, for some reason, my chest and my neck was really red here. So I had to cover it with more foundation when I got back home from vacation. I didn't want to be too tanned. But in this case, I apply it not too far, not even like a little bit on my décolleté. But again, I don't want to be wasteful. This is very good foundation that I can't find in the States, and I'm sure my sister can send it me from Berlin. She lives in Germany. She can always buy it for me there and send it, but it's going to be more expensive to send it in the mail. So it doesn't make sense to buy an expensive foundation. So I'll probably use this too within a year. And this Hydra one, again, it's new. I wanted to try it, and I'm so grateful to my sister that she bought it for me. Okay, voila, that's it. And while I'm talking, it took me 13 minutes just to apply my foundation. But in the morning, when I get ready for work, it's a very light makeup. So in the morning, my total makeup takes about 15 minutes, you know, like then you have other things to do. You have to pack your lunch, you have to get your breakfast ready, you have to get your kids out of the door. So during the weekend like that, I can spend an hour talking to you about this wonderful product, showing you my makeup skills, and it takes 13 minutes to apply foundation. In real life, who has that time? In real life, it's probably take less than 5 minutes to apply your foundation evenly and be happy with that. Okay, and again, today it's not the evening, it's not a heavy makeup, so today I'm not gonna apply concealer. Concealer is something you put to cover up your blue under eye, like little shadows. But I feel like I'm rested today. I feel like I had good night's sleep. We had a little party at our Sicilian friend's house. It was hilarious. We met some other friends. It was a nice party. So we came back home around 10:30 and I went to bed, but I still had a good night's sleep because I didn't get to wake up today to go to work. So I woke up around 8:39.
Okay. And I use this to wipe my lips. Okay. So I think with this dress, if you can see the pink, like this is the pink color, which is like warm pink. And this is the pink color, which is cold pink. And I consider that a lot of cold colors look good on me. Вы в гости собираетесь на... Вот краситесь. Привет, привет. Нет, не в гости. Просто по настроению. По настроению. Для YouTube, для канала, чтобы развивать канал. YouTube прислал мне некоторые рекомендации, что в течение июля, с июля по сентябрь мне нужно сделать 32 лайвстрима, чтобы посмотреть для развития канала, для аналитики, бла-бла-бла. То есть они мне часто присылают какие-то рекомендации, и я стараюсь попробовать. Я стараюсь попробовать лайвстрим на разные темы. Вот вчера посплетничали с одним интересным каналом по поводу канала собеседницы. Сегодня вот я крашусь, потом я, может быть, покажу что-то интересное из магазина. То есть, ну, разный контент. Спасибо, что зашли. Okay, next. Давайте посмотрим. Today, are we gonna put eyeshadows? Do you want me to put eyeshadows? It's super easy because even with the eyeshadows, you don't need all the steps. You don't need to spend like 20 minutes on your eyeshadows and be super, super duper precise. Even with the eyeshadows, you can put light eyeshadows. And why I'm talking about cold pink colors? Because I really like this palette from, it's matte from Huda Beauty. Again, they kind of recommend for a little bit more Asian eyes. They recommend not to have super sparkly eyeshadows. They recommend not to have too wet, like I call them wet or glowy shadows. So they recommend matte, and I kind of listen to the bloggers. Здравствуйте, Ларисочки, вы ко мне прибежали? Что-то у Люды завис стрим, и я решила свой открыть. Okay, so this palette, even it has like one or two, like these colors, I consider them warm, and these colors I consider more cold. So I think this, I love this cold pinks. I love them, and they have a lot of pigment, like this dark one and this darker one. You can also use them as a blush because they can kind of match your eyeshadows. And I like the texture of them because they're like powdery and they're easy to apply. And again, I like universal makeup, so if I don't use all of it for my eyes, I can also use some of it for my blush. Здравствуйте, Ларисочка, прибежала, вот, спасибо, что заглянули ко мне. У Люды там что-то зависло. На самом деле я не очень люблю, я хочу Люде что-то писать, но если она с трудом читает без очков, я очень боюсь, когда она на дороге, чтобы она не отвлекалась и не читала комментарии, поэтому я сбежала со стрима Люды. Люда из Нью-Йорка. Я вообще третий день не могу выйти в эфир, не подключается. Наверное, какие-то сбои. Вчера у меня тоже были технические трудности. Цветики, семицветики, не отчаивайтесь. Может быть, нужно переустановить какую-то программу на телефоне. Мне помогает, когда я выключаю телефон полностью, включаю его снова. Также и с компьютером нужно все вырубить и потом переустановить, может быть, даже ваш на компьютере application или на телефоне. Ну, короче, там куча всяких заморочек технических. Иногда не получается, это как бы вызывает такое чувство. Так, давайте, значит, сегодня будем накладывать тени, но опять же, тени можно накладывать по-быстрому. I'm talking about eyeshadows in Russian, that the eyeshadows don't need to take all 20 minutes to apply unless it's a party, unless you have like full effect of smoky eyes. I think since I started, I learned some steps. I've been watching, like for the couple last months, I've been practicing with the eyeshadows. Вика, тебе не надо это делать. Мне помогает, российские каналы глушатся. Может быть, да. Ну, может быть, действительно, Лариса говорит, за какой-то сайбербезопасности вам лучше не выходить на стримы, а так общаться через комментарии. Мы вас читаем, мы вас смотрим, знаем вашу позицию по многим блогерам. Так что цветики, семицветики, у вас очень, как сказать, у вас запоминающийся ник. Спасибо, что и ко мне пришли. Я всем рада. Вика, тебе не надо это делать. Лариса, забыла тебя спросить, командуйте на своем пустом канале. Ну, Лариса всем дает приятные как бы фидбэки. Я бы не сказала, что Лариса командует. Так что не ссорьтесь, девоньки, не ссорьтесь. Перехожу на английский. Давайте жить дружно. Сегодня же мы про красоту, про розы.
Там была какая-то зрительница Арес у секретных материалов на нашем стриме. Она мне пророчила, что я заменю Лену Хэппи. Но такую фигуру невозможно заменить, понимаете? Я хочу быть самой собой, я не хочу никому заменять. Я хочу быть единственной, бесподобной, своеобразной, интересной, без всяких сравнений с Леной Хэппи и т.д. и более успешными блогерами. It's okay. Thank you. Спасибо, что дали мне высказаться. Значит, еще раз про тени. Нам нужно 2 кисточки. Одна такая, которая растушевывает хорошо, другая такая более плоская для темного тона во внешнем уголке глаза, века. Но сегодня я делаю быстрый макияж век, потому что я должна освободить ванную. И, скорее всего, мы будем в эфире только 30 минут. У нас осталось 10 минут на тени и на румяна. Но, в принципе, я хотела показать новую помазку, новую, как это называется, тоналку. ЛХ звезда, это факт. Да, звезда. Почему бы и нет? Звезды могут быть тоже очень контроверсивные. Okay, so давайте. Like we're gonna put the eyeshadow, and again it's gonna be a light application. So before you apply eyeshadow, for easy application, use some sort of powder. And again, if the powder, like I don't recommend to buy super expensive powder, because the setting powder or the whatever, or any foundation powder, it's pretty much starch. I kind of joke that it's expensive overpriced starch. It just helps your makeup sit better, not to get off easily. But you know, I had this sample basic powder. It's called Dermablend. I guess it was a sample, and it lasted me for 2 or 3 years. So I've been having it like for the past 2-3 years, and it's still there. Even if it was a sample size, I started to use it more often when I learned how to do my eyeshadow makeup. So the key is just to apply some sort of setting powder, or like the foundation powder, or what is called, it's called professional loose setting powder, just to apply it so your eyeshadow kind of glides on your eyelid, and it's easier to apply the pigmented colored eyeshadow. Okay, so it's very thin. It doesn't make your, it doesn't feel like you have anything on. Розы ваши прекрасные, и канал. Спасибо. Но я ж пытаюсь. У Леночки всегда в кадре что-то красивое. Я всегда беру что-то интересное, что мне нравится на других каналах. И почему бы и нет, внедряю какие-то интересные свои вещи. Так что вот я говорю на английском и на русском, может быть, это для кого-то тоже шарм. Спасибо вам большое за комплимент. Я надеюсь, что это искренний комплимент, что это не какой-то подковырка или стёб, потому что, вы знаете, люди сейчас разные, даже если это подковырка или стёб. Почему-то мало лайков ставим, не стесняемся, это бесплатно и даже не больно, да, вы правы. Хорошо, давайте. Значит, for the application of the eyeshadow, like the transition one, they call it transition one, we have to put the medium one. Like the medium one would be this one in the middle, and it's going to be not too bright one, and you put it around your eyelid, pretty much 1/3 of the whole height of your eyelid. So you put it above the you put it above the crease line. You start at the lash line and you kind of blend it in. That's why it's very soft, and you try not to hold it too tight so it can kind of like move around freely. And you put it a little above your crease, so like 1/3 from the eyelash line to the eyebrow bottom line. You use your transition color on the 1/3 of the lid. 1/3, 1/3 части высоты от ресничек до начала бровей. Примерно так все эксперты по макияжу предлагают вам накрасить базовый цвет ваших теней. Так, вот один глаз уже есть, делаем второй. И мне очень нравятся всякие такие steps, when they teach you how to do that, they kind of tell you, tap your, so you have the extra
extra eyeshadow off. Красиво. Я иногда залипаю на макияж, потому что когда ты смотришь макияж, ты как-то успокаиваешься. Это своего рода какая-то, как люди рисуют, как медитация, так же, как люди рисуют картины на канве. Вы как бы рисуете на своем лице. Ничего зазорного в этом нет. Я никогда себя не считала хорошим художником. Мне даже в дипломе исправили с 4 на 5, мне исправили по рисованию, потому что у меня была 4 по рисованию, но учительница хотела, чтобы у меня были все 5 в дипломе, она мне немножко там подправила. Вот, меня до сих пор травмировала учительница по рисованию, которая как сумасшедшая орала на всех, где у вас линия горизонта, и говорила всем детям, что у вас какие-то каки-маляки. Никогда не умела рисовать, никогда не пыталась рисовать, но сейчас, что касается мейкапа, что касается моего макияжа, с удовольствием это делаю. Все, накладываем теперь в уголке, значит, берем плоскую кисть, this is a flat brush, берем плоскую кисть и берем чуть темнее тон. В этот раз я возьму вот этот, не очень яркий, потому что it's a day makeup, I'm not going to get the darker one for the corners, so it's not going to be completely smoky eyes, just a little bit of smoky eyes. And the darker shadow, you can't even notice that it's dark. It just gives that a little bit transition effect between lighter color and a little darker color. And you try to apply it in the outer corner of your eyelid. То есть на внешний уголок века, где-то на 1/3 внешнего, на 1/3 века по горизонтали, 1/3 века вы накладываете темнее, тон темнее. И вот так вы немножко с кисточкой поднимаете наверх, до конца вашей брови. Но потом это все можно исправить. Если вам кажется, что немножко много, и вы сделали ошибку, вы потом это подправите аккуратно. Я вам покажу, как подправить. Вот сейчас я залезла немножко вот сюда, повыше. Okay. Okay, so a darker shade you just apply on the outer corner, like 1/3 of the width of your eyelid. Так, я сказала вам 30 минут, уже 27 минут должны заканчивать. Окей. И чуть-чуть мы сделаем под веком. A little bit you put like in the middle of your eye pupil, you put this under line. Instead of, I'm not using a pencil, I'm not using usually I don't use eye pencils, I consider them pretty heavy. So instead of a pencil, you put a little bit of darker eyeshadow until the middle of your pupil, not the whole thing, just here. And then I'm using another brush for the very light highlighting, white color. And I'm gonna use the highlighter under my eyebrow just to give my eye a little bit of a lift effect. So this is a highlighter you can use. I use the highlighter the most because it's highlighter for the whole face, and I also use the highlighter as a light shade of my eyeshadow, because I kind of feel like the white in the corners of your eyes, it helps you to open up, to make your eyes look a little bigger. So you put the white highlighter or like a white eyeshadow, you put it in the corners of your eyes. And again, don't be afraid to make a mistake, because the key to this to nice eyeshadow, the key to nice eyeshadow is making sure you blend everything in. You blend everything in nicely. Окей, почему так мало лайков? Ставим лайки, не стесняемся. Цветики, 7 человек смотрит. Вика, коллега твоей дочери по образованию. Я коллега твоей дочери по образованию. Здорово. У моей дочери 3 образования. По какому именно? Медицинскому. Ух ты, здорово. А, вот почему вы тоже ратуете за очки, Лариса. Ух ты, не под план подходит. Вы специально этот оттенок выбрали. Здорово.
Сейчас моя племянница поступила в медколледж. Ух ты, поздравляю вашу племянницу. Бесплатно на медсестру. Цены под платье подходят. Правильное решение у племяшки. Здорово. Не сразу ей пришло. Сначала на юриста хотела курсы. Тоже сгодится. Окей. Значит, секрет в том, чтобы эти тени хорошо заретушировать. То есть вы накладываете 3 разных оттенка, и потом вы берете вот этот базовый, с которого вы начинали, совершенно чуть-чуть. Я даже взяла другую кисточку чистую, чтобы все это как-то, понимаете, чтобы это как-то все вместе, чтобы не было ярких границ, выделенных в этих тенях. Да, вам понравилось, как подходит под платье, потому что, опять же, это холодный оттенок. И опять же, я не художник. Ой, Зай, подожди, мне еще 5 минут надо. 5 минут, заканчиваю. Спасибо. Сейчас уже надо заканчивать. Все, и сегодня даже не красим брови. Today we're gonna leave my eyebrows alone. And this is the last step when we're using the blush. And this is again cold blush. I love the colors of the dress, so this is very light. It doesn't have a lot of pigment. So with this one, okay, чуть-чуть мне что-то беспокоит, a little bit of. So with this one, I'm using a very loose. Посмотрите, какая щеточка, very loose. Она такая очень мягкая, такая, как сказать, у нее в разные стороны, пушистая. Папа-Гена там где-то спрятался на кухне. Он сегодня в ударе. Папа-Гена сказал, что нет молока и нет яиц, и он не мог делать свои блины на этот уикенд, и он в большом ударе. Хорошо пообщались. Спасибо, что зашли, цветики. Все-таки цвета и макияж придают образу какую-то яркость, какой-то как бы женственный какой-то, не знаю, женственный образ, и как-то приятно день провести. Все. Вот видите, совсем чуть-чуть. У этих теней нет хорошего пигмента, они не очень яркие, но на день сойдут. И какую-то розовенькую помаду быстро наложим. Абсолютно легкий макияж. У нас занял с вами 30 минут, но если бы я не болтала, скорее всего, занял бы 15-20 минут. Так, и чтобы не было резких границ перехода, мы вот так вот выравниваем как бы все вместе, чтобы не было прямо явных границ перехода. Все, отлично. И если вы любите пудру, ну вот сейчас я вам скажу, я вам сказала, что this foundation has a lot of glow at first when I apply it. Now I don't see that much glow, but to cover up that glow, you can use the setting powder again. And look, I have Givenchy, it's very good colors, it's like a little warmer, but it helps with, it helps if you feel like this foundation feels a little too bright and glowing, it has a little bit of oily skin or something, you can always cover it up with setting powder. Setting powder, oh, I like setting powder. О, окей, мы сегодня даже не накрасили с вами. We didn't do the, we forgot to do the, hold on. Ресницы не накрасили. So this is my To Go Telescopic L'Oreal. It's very cheap, it's $10. И стилиста я тоже, на стилиста я тоже в 90-е училась, да? Как вам легкий летний макияж? И сегодня мы не накладываем никакого этого, мы просто красим ресницы как есть. Usually I can put another layer of the, как это называется, eyelash base, but because this is a telescopic mascara, it makes your lashes very long, it doesn't give it a lot of volume, so your lashes, when they are long, they feel lighter. So I don't usually, my natural lashes have very, like, they're very pretty thick, so I like the length to enhance my length of my lashes. So I'm using lengthening mascara. I don't buy a lot of volumizing mascara. My To Go mascara is mostly Lancome lengthening mascara and telescopic L'Oreal because I like to change it more often. It's very cheap. Образ лук. Понравился вам? Образ лук. Я тоже в 90 училась. Образ лук. Понравился вам? Вот вы знаете, что у дорогих платьев, сейчас я вам покажу такой секрет. Ну, не буду хвастаться, я купила это платье по большой скидке, потому
потому что я не люблю тратить очень много денег. И вот таких вот шикарных платьев есть такая специальная штучка для скромности, которая прицепляет ваш бюстгальтер, чтобы никакие лямки не выбивались. Посмотрите, какая красота. Кто-то же додумался до такой маленькой детали. И это просто фантастика. Я ненавижу, когда выпадают лямки. Меня это сильно раздражает во многих моментах. Поэтому посмотрите, как придумали. Такая маленькая деталь вот у этих платьев, которые я покупаю этой фирмы. Маленькая деталь, маленькая кнопочка, которая цепляет вашу лямку к лямку платья. И таким образом никогда ничего не выпадает. И таким образом никогда ничего не выделяется. Понравилось? Чао, чао, спасибо вам. Вы уже со мной по-итальянски стали разговаривать. Чао, чао, белла, беллиссимо. И посмотрите на эту помаду. Вот эта помада, ее практически не видно на губах. Тоже L'Oreal, is it? What is it? Но это не L'Oreal, это Lancome. Она почти как гигиеническая, ее не видно, но она придает... О, она поломалась. Она у меня уже давно поломалась, но я все пытаюсь... Ой, надо кисточкой, наверное. Поломалась. Ну, бывает, что поделать. Мы возьмем кисточку и намажем кисточкой. Все равно она еще есть. Не могу ее просто так выкинуть. Не жалко этот пенечек выкинуть. Поломалась, и мы все равно ее пользуемся. Потому что она симпатична. Все, украшения будут? Нет, сегодня только вот такие украшения голубые, мне кажется, достаточно. Ну, может, сюда можно еще что-то придумать. Но попробую придумать и сфотографироваться. Спасибо, что были со мной 36 минут. Заходите, ставьте лайки. Вот такой вот дневной макияж на воскресенье. Красивое новое платье. Спасибо. Ставьте лайки, смотрите мои видео. Всем большой привет, хорошего воскресенья. Пока-пока.